El vaso de sangría tembló en la mano de Diego mientras el bullicio de la plaza sevillana lo envolvía como un torbellino. Sus ojos, oscuros como el café tostado, se perdieron en la multitud, buscando algo, o alguien, que no podía nombrar. Aquella noche, algo en su pecho ardía, un fuego que no entendía pero que lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Sevilla estaba viva, con sus calles estrechas y sus farolas que proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines. Diego, de 25 años, caminaba junto a sus amigos hacia un bar en la Plaza del Salvador, donde la música flamenca se mezclaba con risas y el tintinio de copas. Era un electricista de barrio, criado en Triana, con una vida sencilla, trabajo, cerveza con los amigos, y una novia, Clara, con quien llevaba 3 años. Pero esa noche, algo estaba fuera de lugar. En el bar, el air olía a vino y a perfume barato. Diego se apoyó en la barra, pidiendo otra ronda, cuando sus ojos se y cruzaron con los de un desconocido al otro lado del local. Álvaro, también de 25 años, era un estudiante de arquitectura con una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Su cabello castaño claro brillaba bajo las luces tenues, y su mirada, directa y sin miedo, hizo que Diego sintiera un nudo en el estómago. Es solo la sangría. Se dijo, intentando ignorar el calor que subía por su cuello. Álvaro se acercó, con una confianza que desarmaba. Te pido algo, ya está servido, dijo, señalando el vaso vacío de Diego. La voz de Álvaro era suave, pero tenía un filo juguetón que lo hacía imposible de ignorar. Diego rió, nervioso, y respondió con un, estoy bien, gracias. Pero no estaba bien. Algo en esa mirada lo descolocaba. Como si Álvaro pudiera ver a través de las capas que Diego había construido con tanto cuidado. La conversación fluyó como el río Guadalquivir, lenta al principio, pero imparable. Hablaron de Sevilla, de la feria de abril, de las noches que nunca terminan. Álvaro contó que había crecido en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y donde ser diferente no era una opción. Diego escuchaba, fascinado, sin entender por qué cada palabra de Álvaro esencia como una llave abriendo una puerta cerrada en su interior. Cuando los amigos de Diego se unieron, la magia se rompió por un momento. Venga, Diego, que Clara te espera en casa. Bromeo uno, y Diego sintió una punzada de culpa. Clara, su novia, su ancla, la mujer con la que todos esperaban que se casara. Pero esa noche, mientras Álvaro lo miraba desde el otro lado de la mesa, Diego no podía pensar en ella. Solo podía pensar en cómo la risa de Álvaro sonaba como una melodía que quería seguir escuchando. La noche avanzó, y el alcohol distribuyó los límites. Álvaro invitó a Diego a bailar, una broma que no era broma, y Diego, contra todo pronóstico, aceptó. Sus manos se rozaron al moverse al ritmo de una guitarra flamenca, y ese contacto fue como un relámpago. Diego se apartó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Soy hetero. Pensó, como si necesitara recordárselo a sí mismo. Pero su cuerpo, su mirada, su todo, dicen otra cosa. Cuando el bar cerró, Álvaro lo propuso caminar hasta el río. Diego, sin saber por qué, dijo que sí. Bajo el cielo estrellado,
con el reflejo de la torre del oro en el agua. Hablaron de cosas que Diego nunca había dicho en voz alta. Sus mitos, sus dudas, la presión de ser quien todos esperaban que fuera. Alvaro escuchó, sin juzgar, y cuando sus manos se encontraron de nuevo, esta vez no se apartaron. ¿Qué estamos haciendo? Murmuró Diego, con la voz rota. Alvaro no respondió con palabras. Solo lo miró, y en sus ojos había una verdad que Diego no estaba listo para aceptar, pero que ya no podía ignorar. Aquella noche, en las calles de Sevilla, algo cambió para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión para Diego. Cada mañana, el déspota, su mente volvía a esa noche junto al río, al ros de la mano de Alvaro, a la forma en que sus palabras se habían clavado en su alma. Intentó enterrarlo todo bajo la rutina, el trabajo en la obra, las cenas con Clara, las bromas con sus amigos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Alvaro, y el peso de esa imagen lo aplastaba. Clara notó algo raro. Estás distante, le dijo una noche mientras cenaban en su pequeño apartamento en Triana. Diego negó con la cabeza, forzando una sonrisa, pero sus manos temblaban al cortar el pan. No podía contar la verdad, porque en él mismo la entendía. ¿Qué era eso que sentía? Era solo curiosidad, un error del alcohol. Pero entonces, ¿por qué no podía sacarse Alvaro de la cabeza? Alvaro, por su parte, no estaba dispuesto a dejar que esa noche se desvaneciera. Envió un mensaje a Diego, simple pero directo. Si quieres hablar, estoy en la cafetería de la Plaza Nueva mañana a las 6. Diego leyó el mensaje una y otra vez, debatiendo si borrarlo o responder. Finalmente, sus dedos escribieron un veil, antes de que su mente pudiera detenerlos. La cafetería estaba llena de vida, con el aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones. Alvaro estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con un cuaderno de bocetos abierto frente a él. Diego se acercó, sintiendo que cada paso era un salto al vacío. Pensé que no vendrías, dijo Alvaro, con esa sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Hablaron durante horas, como si el tiempo no existiera. Alvaro compartió sus sueños de diseñar edificios que contaran historias, mientras Diego confesó que siempre había querido viajar, pero nunca se había atrevido a dejar Sevilla. Había algo en Alvaro que lo hacía sentir libre, como si con él pudiera ser alguien más, alguien verdadero. Pero cada vez que esa sensación crecía, el miedo lo golpeaba con fuerza. ¿Por qué yo? Preguntó Diego, casi en un susurro. Alvaro lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Por qué six en tus ojos algo que tú mismo no quieres ver? Esas palabras fueron un puñetazo. Diego quiso negarlo. Quiso levantarse y salir corriendo, pero algo lo mantuvo allí, clavado en la silla, frente a un hombre que lo veía de una manera que nadie más lo había hecho. Esa noche, Diego no durmió. Caminó por las calles de Sevilla, pasando por la Giralda, diciendo que el frescor de la noche lo calmara. Pensó en su vida, en Clara, en su familia, en lo que todos esperaban de él. Pero también pensó en Alvaro, en cómo su risa llenaba los silencios, en cómo su presencia hacía que todo pareciera posible. Por primera vez, se permitió imaginar un mundo donde no tuviera que fingir. Al día siguiente, se encontraron de nuevo.
esta vez en un parque cerca del Alcázar. Alvaro levo una botella de vino y dos copas. Se sentaron bajo un naranjo, hablando hasta que el sol se escondió. Diego sentía que estaba cayendo, pero no sabía si era hacia un abismo o hacia un lugar donde finalmente podría respirar. La relación entre Diego y Alvaro se volvió un secreto que ardía en el pecho de Diego. Se veían escondidas, en cafeterías alojadas, en parques al anochecer, en cualquier lugar donde nadie los conociera. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa, como si Diego estuviera viviendo dos vidas a la vez. Con Alvaro, se sentía vivo, pero con Clara, sentía que estaba traicionando todo lo que conocía. Clara comenzó a sospechar. Una noche, mientras Diego llegaba tarde de trabajar horas extras, ella lo enfrentó. ¿Quién es, Diego? ¿Quién te está robando de mí? Él negó todo, con el corazón en un puño, pero sus mentiras eran frágiles. Y Clara no era tonta. La discusión terminó en lágrimas. Y Diego salió de casa, sintiendo que el mundo se lo derrumbaba. Buscó refugio en Alvaro. Lo encontró en su pequeño apartamento en el centro, un lugar lleno de libros, de bullos y plantas. Alvaro no preguntó nada, solo lo abrazó, y por primera vez, Diego dejó que las lágrimas cayeran. No sé quién soy. Confieso, con la voz rota. Alvaro lo escuchó, sin presionar, sin exigir, solo estando allí. Esa noche, por primera vez, se besaron. Fue un beso torpe, lleno de miedo y deseo, pero también de una honestidad que Diego nunca había sentido. Cuando se separaron, Diego temblaba, pero no de frío. Esto no debería estar pasando. Dijo, pero sus manos seguían aferradas a Alvaro, como si soltarlo significara perderse a sí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego se debatía entre confesar todo a Clara o seguir escondiendo su verdad. Alvaro, por su parte, intentaba darle espacio, pero también era firme. No puedes vivir a medias, Diego. Tienes que elegir quién quieres ser. Esas palabras eran un eco constante en la mente de Diego, pero elegir significaba destruir una parte de su vida. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Diego vio a un amigo de su padre en la distancia. El pánico lo paralizó, y soltó la mano de Alvaro como si quemara. Alvaro no dijo nada, pero la decepción en sus ojos fue más dolorosa que cualquier palabra. No estoy listo, murmuró Diego. Alvaro asintió, pero la distancia entre ellos creció esa noche. Diego sabía que no podía seguir así. Cada mentira era una herida, no solo para Clara, sino para él mismo. Pero el miedo a perder todo, su familia, sus amigos, su identidad, era más grande que su valencia. O eso creía, hasta que una noche, en un bar de Triana, todo cambió. El bar estaba lleno, pero Diego se sentía solo. Había ido con sus amigos, intentando recuperar la normalidad, pero cada risa se sentía falsa. Entonces Alvaro entró. No estaba solo. Un chico nuevo, un amigo, reo a su lado. Diego sintió una punzada de celos que no esperaba, un dolor que lo hizo cuestionar todo. Sin pensarlo, se acercó a Alvaro. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando las miradas de sus amigos. Salieron al callejón trasero, donde la música se desvaneció y solo se el latido de sus corazones.
No puedo seguir fingiendo, confieso Diego. Pero tampoco sé cómo ser valiente. Álvaro lo miró, con una mezcla de dolor y esperanza. Ser valiente no es no tener miedo. Es hacer lo correcto a pesar de él. Esas palabras se quedaron con Diego. Esa noche, al volver a casa, encontró a Clara despierta, esperándolo. No puedo más, Diego. Dijo ella, con los ojos rojos. Si no me dices la verdad, esto se acaba. Diego respiró hondo, y por primera vez, las palabras salieron. No es otra mujer. Es un hombre. Se llama Álvaro. El silencio que siguió fue ensordecido. Clara Loro, no de ira, sino de tristeza, de sentir que había perdido algo que nunca tuvo del todo. Diego quiso abrazarla, pero ella se apartó. Necesito tiempo. Dijo, y Diego asintió, sabiendo que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Al día siguiente, Diego buscó a Álvaro. Lo contó todo, cada palabra, cada lágrima. Álvaro lo escuchó, y cuando Diego terminó, lo abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, dijo, y esas palabras fueron un bálsamo para el alma rota de Diego. Pero la tormenta apenas comenzaba. Los rumores corrieron rápido. Los amigos de Diego, los que siempre habían estado allí, comenzaron a mirarlo diferente. Algunos hicieron bromas incómodas. Otros simplemente dejaron de hablar. Su padre, un hombre de tradiciones arraigadas, lo llamó para una charla seria. Diego se preparó para lo peor, pero nada podía haberlo preparado para la mirada de decepción en los ojos de su padre. Aun así, algo en Diego había cambiado. Cada paso que daba hacia su verdad lo hacía más fuerte, aunque delira. Álvaro estaba a su lado, no como un salvador, sino como un compañero, alguien que entendía el peso de ser diferente en un mundo que no siempre acepta. El enfrentamiento con su padre fue el golpe más duro. Esto no es lo que te enseñé, dijo el hombre, con la voz cargada de dolor y rabia. Diego intentó explicar, pero las palabras se lo atorban. No elegí esto, papá. Solo quiero ser yo. Su padre no respondió, solo se dio la vuelta, dejando a Diego con un vacío que no sabía cómo llenar. Álvaro fue su refugio. Juntos, comenzaron a construir algo nuevo, algo real. Pasaban noches hablando de sus miedos, de sus sueños, de un futuro que parecía imposible pero que, por primera vez, Diego podía imaginar. Álvaro lo presentó a sus amigos, un grupo diverso que lo acogió sin preguntas, sin juicios. Por primera vez, Diego sintió que pertenecía a algo. Pero no todo era fácil. Clara, encarida, buscó a Diego para hablar. No te odio, le dijo, con una madurez que lo sorprendió. Solo desearía que hubiera sido honesto antes. Diego asintió, agradecido por su comprensión, pero consciente de que había perdido una parte de su vida para siempre. En el trabajo, las cosas tampoco fueron sencillas. Algunos compañeros lo evitaban, otros murmuraban a sus espaldas. Pero Diego encontró aliados inesperados. Un compañero mayor, que le dijo que su sobrino también era gay, y una jefa que lo defendió cuando los rumores llegaron a la oficina. Esos pequeños gestos le dieron fuerza para seguir adelante. Una noche, Álvaro lo llevó a un evento en el centro de Sevilla, una celebración del orgullo organizada por una asociación local. Diego nunca había estado en un lugar así,
rodeado de personas que no temían ser quienes eran. Bailaron, rieron, y por un momento, Diego olvidó el peso del mundo. Cuando Alvaro lo tomó de la mano frente a todos, Diego no hacía pardo. Por primera vez, sintió que podía ser el mismo sin miedo. Pero el pasado no lo dejaba ir tan fácil. Una llamada de su madre, suplicando que lo pensara bien, lo hizo tambalear. Diego amaba a su familia, pero también amaba a Alvaro, y amaba la persona que estaba descubriendo en sí mismo. La pregunta era, ¿podría tener ambos? El verano llegó a Sevilla, y con él, la feria de abril. Diego y Alvaro decidieron ir juntos, un acto de valencia que Diego nunca pensó que sería capaz de hacer. Vestidos con trajes tradicionales, caminaron por las casetas, bebiendo rebujido y bailando sevillanas. Por un momento, el mundo parecía perfecto. Pero la realidad siempre encuentra la manera de irromper. Un grupo de antiguos amigos de Diego los vio, y las miradas de desprecio fueron como cuchillos. Uno de ellos, borracho, se acercó y soltó un comentario cruel. Alvaro lo enfrentó, pero Diego lo detuvo. No vale la pena, dijo, aunque por dentro estaba temblando. Esa noche, Diego y Alvaro hablaron hasta el amanecer. Diego confesó que temía no ser suficiente, en y para su familia, en y para Alvaro, en y para sí mismo. Alvaro lo tomó de las manos y le dijo, no tienes que ser suficiente para nadie. Solo tienes que ser tú. Esas palabras se convirtieron en el mantra de Diego, algo a lo que aferrarse cuando todo parecía desmoronarse. Poco a poco, Diego comenzó a reconstruir su vida. Habló con su madre, quien, aunque confundida, empezó a escuchar. Su padre seguía distante, pero Diego no perdió la esperanza. En el trabajo, las cosas se estabilizaron, y encontró un nuevo círculo de amigos que lo aceptaban tal como era. Alvaro, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos. Su familia, aunque más abierta, no entendía del todo su relación con Diego. Pero juntos, se apoyaban, se desafiaban, se hacían mejores. Diego empezó a sonar con un futuro donde no tuviera que esconderse, donde pudiera caminar por Sevilla de la mano de Alvaro sin miedo. Una noche, mientras veían el atardecer desde el puente de Triana, Alvaro le dio un pequeño anillo de plata. No es una propuesta, dijo riendo. Solo un recordatorio de que estamos juntos en esto. Diego lo aceptó, con lágrimas en los ojos, sabiendo que, por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad. El año siguiente trajo cambios que Diego nunca imaginó. Su relación con Alvaro creció, no sin tropiezos, pero con una fuerza que los hacía imparables. Juntos, comenzaron a hablar de mudarse a un apartamento propio, de viajar, de construir una vida sin miedo. La relación con su familia mejoró lentamente. Su madre empezó a invitar a Alvaro a las cenas familiares, un gesto pequeño pero monumental. Su padre seguía en silencio, pero un día, durante una comida, le dio a Diego un abrazo inesperado. No dijo nada, pero ese abrazo fue suficiente para que Diego supiera que el tiempo estaba sanando las heridas. Diego también encontró un propósito nuevo. Inspirado por Alvaro, comenzó a participar en grupos locales de apoyo para jóvenes LGBT, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar su camino. Cada vez que hablaba, sentía que estaba devolviendo al mundo un poco de la fuerza que había encontrado.
Una noche, durante la Semana Santa, Diego y Alvaro caminaron por las calles de Sevilla, rodeados de procesión y el aroma a incienso. Se detuvieron frente a la catedral, y Diego, mirando la Giralda, sintió una paz que nunca había conocido. Gracias por no renderte conmigo, le dijo a Alvaro. Alvaro sonrió, apretando su mano. Gracias por no renderte contigo mismo. La vida de Diego no era perfecta. Había días de duda, de miedo, de miradas que ondolían. Pero también había días de risa, de amor, de libertad. Había aprendido que ser valiente no significaba no tener miedo, sino enfrentarlo. Un paso a la vez. Y cada paso lo llevaba más cerca de la persona que siempre había sido, pero que nunca se había atrevido a ser. En Sevilla, bajo el cielo estrellado, Diego y Alvaro escribieron su propia historia, una historia de amor, de lucha, y de la belleza de ser auténtico. Y aunque el camino no fue fácil, cada lágrima, cada risa, cada momento, valió la pena.